Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Brian Sequera and these are the headlines. BJP puts up Kankon MLA Ramesh Tavadkar as Speaker candidate. He will fight against the opposition's candidate Alesh Sequera even as the swearing in of new Chief Minister Cabinet tomorrow morning. Two journalists were threatened and abused by two persons while covering a story on noise pollution in Anjuna. Attackers bandied about political patronage. FIR filed. The state witnessed light rain at isolated places across the state yesterday and will do so today too. The next 4 days to have dry weather. Fruit prices likely to be affected. And now for the news in detail. BJP has put up Kankon MLA Ramesh Tavadkar as Speaker candidate. He will fight against the opposition candidate Alesh Sequera. Elections are on the first day of the Assembly, Tuesday. The Chief Minister designate, Dr. Pramod Sawant, interestingly said that he expected some opposition MLAs to support Tavadkar. The Chief Minister and Council of Ministers are to be sworn in tomorrow morning. Here are the details. Yesterday, a meeting of opposition MLAs took place in the Assembly complex where Congress MLAs unanimously decided to put up new MLA Alesh Sequera as the Speaker candidate. On Sunday, Kankon MLA Ramesh Tavadkar filed his nomination for Speaker's post. He was accompanied by Sawant. Tavadkar has filed 3 nominations. In one nomination, Tavadkar was proposed by independent MLA Alex Reginald Lorenzo. आम्ही स्पीकर पोस्टा खातीर आमचे सिनियर भारतीय जनता पार्टीचे लेजिस्लेचर ऑफ रमेश तवडकर जे काणकोणांतल्यान तिसरे फावटी निवडून आयिल्ले आसा हांचें नॉमिनेशन आमी फायल केलां आनी हें नॉमिनेशन फायल करपा खातीर एका प्रोपोजर म्हणजे एलेक्सो रेजिनाल्ड इंडिपेंडंट MLA आशिल्लो ताका सेकंडेड बाय सुभाष फळदेसाय आशिल्लो त्याच बरोबर आमी दुसरें नॉमिनेशन तांचें ताका प्रोपोज्ड बाय सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी केल्लें and seconded by Alex Reginald. A third nomination, which is proposed by Jennifer Monserrat and seconded by Nirkan Harankar. या 6 जाणांनी ताका प्रोपोज्ड आनी सेकंडेड केले आसा अशे 3 फॉर्म आमी तेंचे ऑलरेडी सबमीट केल्या. ते इलेक्शन्स हे परवा जातले. भारतीय जनता पार्टीक फाल्यां दनपारा पर्यंत नॉमिनेशन फायल आशिल्लें सो दॅट आमी आयजूच नॉमिनेशन फायल केला. फाल्यांच्या कार्यक्रमात व्यस्त शेड्यूल आसल्या कारणान भारतीय जनता पार्टी आमचो कॅन्डिडेट आमदार रमेश तवडकर हे सभापती पोस्टाचेर पूर्ण बहुमतान निवडून येतले हाची आमकां खात्री आसा. सपोर्टेड बाय MGP 25 जणांचें संख्याबळ आसा आनी आजुनूय सांगून नजो हेवटेन तेवटेन जावन 2-3 मतां हेवटेनूय पडूंक शकता तेंय बी जावपाक शकता काय सांगपाक येना अजून पर्यंत. पण गोवा फॉरवर्ड प्लॅनिंग हांवें 2-3 मतां म्हटल्यार तुमी पळोवपाचें खंयची मतां पडटा ती दिसता कळटली. Sawant will take oath as Chief Minister in a grand ceremony at Shama Prasad Mukherjee Stadium. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Union Transport Minister Nitin Gadkari, BJP State President JP Nadda and Chief Ministers of 7 states will be present during the swearing-in. Along with the Chief Minister, the Council of Ministers likely to get cabinet berths are Valpa MLA Vishwajit Rane, Dabolim MLA Marvin Gudino, Madke MLA Sudin Davlikar, Ponda MLA Ravi Naik, Kurtarim MLA Alex Reginald Lorenzo, Bijolim MLA Chandrakant Chettiye, Kurcharam MLA Nilesh Cabral, Porvorim MLA Rohan Khaute, Priol MLA Govind Gaude, and Panaji MLA Adanse Babush Monserrat. Sham Chari for GOA365 from Porvorim. Two journalists were threatened and abused by two persons while in the line of duty at Anjuna. They were trying to stop the media from covering a story. The two journalists were abused with filthy words. The persons are allegedly supporters of the local MLA and were caught on camera asking some others to report the incident to the MLA. A local paper's reporter, Asmita Polji and Sai Prasad Kubde were in Anjuna to follow up on complaints by residents of non-stop loud music being played at restaurants. When the two of them were leaving the spot, they were abused with filthy language and threatened with dire consequences by 3 unknown persons. तुम्ही आता त्याका किती ओळखता ते सेपरेट झाले. A formal complaint was later made to the Anjuna police station.
The Anjuna police later registered a case and promised prompt action. SP North Shobit Saxena has also promised to take a strict action. The Goa Union of Journalists has demanded strict action against the 3 persons who abused and threatened 2 journalists while doing their duty in Anjuna on Saturday. The hooligans are said to be the supporters of Michael Lobo. One person itself hinted what is going on is going under the blessings of Michael. Listen to one person saying Michaelak phone mar, which means report this incident to Michael. Bureau Report GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The skyrocketing fuel and LPG prices have once again been haunting the common people after prices hiked once again today. On Sunday, Aam Aadmi Party's youth wing held demonstrations against this inflation. Instead of spending money on a grand oath-taking ceremony, spend the same money to roll back the fuel and gas prices, AAP demanded. A week after BJP victory in 4 states, the fuel and LPG prices recorded an upward trend. Fuel was hiked by 80 paise 3 times in a week. LPG was hiked to 50 rupees. The petrol in Goa has reached 99 rupees, waiting to cross 100 rupees mark once again. The LPG has crossed the 1000 rupees mark. The Aam Aadmi Party today held a protest in Panaji demanding to roll back the prices. पेट्रोलाचो प्रायस वाडयत आसा आनी अशें दिसता की फाटले आनी कितलेशे दिसा नंतर पेट्रोल खंय तरी 20 ते 15 रुपयांनी वाडटले. होच अच्छे दिनाचो प्रॉमिस ह्या सरकारान दिल्लो काय कितें? हेच अच्छे दिनाचे कॅरट दाखोवन लोकांक आमच्या गोंयकारांक फटयल्लो काय कितें? मॅनिफेस्टो काडिल्लो तेमी इलेक्शनाचो 3 सिलिंडर फ्री दितले म्हणून. आमी तेन्नाय बोवाळ घालताले, तेन्नाय लोकांक सांगताले हे 3 सिलिंडर दाखोवन 5 सिलिंडराचे पयशे तुमचे कडल्यान घेतले म्हणून. तुमी हे विसरले की ते सांगताले की आमी तुमकां म्हारगाय काबार करतले म्हणून. आयज फाटली 10 वर्सां जाली म्हारगाय वाडत आसा. ते एक वाटेन सिलिंडराचे कनेक्शन फ्री दिता आनी दुसऱ्या वाटेन सिलिंडराचे पयशे वाडयता. म्हणल्यार एक वाटेन एंग मारतात, फाटल्यानच्यान सुरी तोपतात. हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां, तुमी लोकांक आमच्या गोंयकारांक नाडपाचें बंद करात. आयज टॅक्सीचो बिझनस जावं, तो बसवाल्यांचो बिझनस जावं, तो पायलटांचो बिझनस जावं, तुमी तेंच्या पोटार आडायला. आयज तुमी म्हारगाय इतली केला, पेट्रोल इतले वाडयला, तांकां आपले पयशे वाडोवपा पडटले आनी जेन्ना ते पयशे वाडटले तेन्ना तुमीच टीव्हीचेर येवन बोवाळ घालतले हे नाटतात म्हणून तुमकां. आयज घरान रांदपाची चूल चे तुमी खंय तरी उदक घातिल्लें आसा. आयज सिलिंडराचो प्रायस इतलो वाडयल्लो आसा की रांदपाक वचपाक बायलांक भंय दिसपाक लागला. पयलीं सिलिंडर ऑन करतना लोकांक दिसतालें की सिलिंडर स्फोट जातलो काय म्हणून, फुट्टलो काय म्हणून, उजो लागतलो काय म्हणून. आयज आमच्या बायलांच्या बॉल्साक उजो लागिल्लो आसा. आयज घरच्या तरणाट्याच्या बॉल्साक उजो लागिल्लो आसा. मेन म्हणटा ते आमकां जॉब्स ना. मेन म्हणटा ते आमी ह्याच फावटी कोविडाच्यान भायर सरिल्ले आसा आनी कोविडाच्यान जेन्ना आमी भायर सरता तेन्ना हो प्रायस पळोवन अशें दिसता की खंय तरी वचून आत्महत्या करपाची आनी ह्या आत्महत्याचो खंय तरी मेन कारण आसतलो हो सरकार. आयज तुमी फाल्यां प्रोग्राम करता खंयचे खंयचे हे हाडटा तुमी मुखेलमंत्री, कितें दाखोवपा हाडटा तुमी? दाखया आमचो प्रायस टॅग दाखयात, आमच्या सिलिंडराचे प्रायस दाखयात, आमची अनएम्प्लॉयमेंटाची रेट दाखयात. तुम्ही फाटले 10 वर्सां गोंयकारां खातीर कितें केलां तें दाखयात. फाल्यां प्रोजेक्ट करात त्या स्क्रिनीचेर आनी दाखयात की गोंयकारांक कितले पावला ते. आयज बायलांचेर किंवा अत्याचार जाता तेचेर काय उलयना, पूण तुमी हांव एक म्हणटा एटलीस्ट पोटाचेर तरी येनाकात रे. आयज आमी जशी बायन सांगला आतां यूथ म्हणटा ती पयलीं एक धाकटीशी आतां आय वॉज बायंग अ बायक जेन्ना नवीन बायक घेतलेली लास्ट टायम 2014 नवीन बायक घेतलेली तेन्ना म्हजी मम्मीन केन्ना स्टॉप करूंक ना. ताणें सांगिल्लें की डावन पेमेंट कर तुजी, लायसन्स हाडून दी आनी गाडी काड. आतां दुसरी गाडी घेता गे मम्मी म्हणटा की पयलीं कितें म्हणटा मम्मी म्हजी बाय एक आसा तेतूनच पेट्रोल घालपाक पावना आमी, दुसरी खंयच्यान घेतले. बिकॉज इफ यू कॅल्क्युलेट इन सिंपल लँग्वेज
दिसाक 100 रुपयाचो पेट्रोल कोणीय घालतालो, बारीक मनीस सुद्धा 100 रुपयाचो पेट्रोल दिसाक घालतात. 100 into 30 days that becomes 3,000. 3,000 into 12 months becomes 36,000. म्हणजे बायकेचो अर्धो प्रायस आमी एक वर्सांनी हांगा घालता फ्युलाक, जाल्यार आमी कितें जोडटले आनी कितें म्हण वयर सरतले. म्हाका एकूच सांगपाचें सरकाराक की तुमी जे करता न्ही तुमच्याच फाटल्यान वी से ऑलवेज से लूक एट युअर बॅक फर्स्ट. तुमकां कितें चल्लां पळय फाटल्यान तुमी पळोवपाक जाय. बिकॉज आय गेस तुमकां आतां इलेक्शन जालें की युअर डोर्स आर क्लोज फॉर ऑल द पीपल ऑफ गोवा. तुमकां पळोवपाक जाय लोकांक कितें जाय. लोकांक हें नाका. लोक डजंट वॉन्ट दीस तुमची म्हारगाय जशी चल्ला, तुमचे लुटपाट जशें चल्ला. पीपल डोंट वॉन्ट दीस. पीपल वॉन्ट दॅट यू शूड लिसन टू पीपल्स वॉयस. दॅट्स वॉट दे हॅव इलेक्टेड यू ऑल. अगर तुम्ही हे करू शकना जाल्यार यू हॅव नो रायट टू सीट ऑन द चेअर्स. प्लीज रोल बॅक द प्रायस ऑफ फ्युल्स. सरकाराचो फाल्यां शपथविधी हांव दोतोर प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां किंवा नरेंद्र मोदीच्या कानार घालपाक सोदतां, निदान शपथ घेवपाच्या तरी मातसो थार दर आसलो. फाल्यां शपथ घेवच्या पयलीं तुमी लोकांच्या पेट्रोलाक उजो लायला, सिलिंडराक उजो लायला, हें चलयलां कितें? आनी गोंयकारांनी अजाप जावपाची गरज ना. ते सरळ सांगता तुमची मतां आमी विकती घेतल्या, तुमकां इलेक्शनाचे 2 दीस पयलीं आमी 1,000, 2,000, 5,000 रुपया दिल्या, ते आमी खंयच्यान भरून काडपाचे. सो हे भरून काडपाचेंच काम आमच्या हेज्या प्रमोद सरकारान आनी मोदी सरकारान केल्लें आसा. अजाप जावपाची गजाल ना. कारण हे लोकांक हे लोकशाहीच्या मार्गान न्हय, हे फक्त विकते घेवपाचे, मतां जोडपाची. आतां सिद्धेशान सांगलां तशें लोकसभेची जेन्ना इलेक्शनां येतलीं तेन्ना 1-2 दीस पयलीं 20 रुपया बी कितें खर्च करून देंवयतले आनी आमकां म्हणटले अच्छे दिन येयले आनी आमच्या तोंडात पानां पुसतले. हे परंपरा ही चालूच आसा. फक्त आमी शाण्या मनशांनी हांचेर प्रत्येक फावटी नदर दवरची पडटली. नाल्यार हे गॅस आमचो सगळ्यांचो गॅस भायर काडटले, आमच्या पेट्रोलाक आमचो उजो पेटयतले, हांचेर विश्वास दवरपाचो ना. फाल्यां शपथ विधी वयता गोंयकारांनी ताका विचारपाक जाय, शपथ घेवन सांगा कोण पयशे दिनासतना निवडून येयले ते. प्रत्येक आमदाराक विचारा कोण पयशे दिनासतना. हे सगळे पयशे दिवन येयल्या आनी ताका पयशे भरून काडपाक जाय म्हणून 50-50 रुपया हो गॅस वाडयला आनी पेट्रोल वाडयला. हे आमच्या खुस्ताचेर 5 वर्सां जगपाचें आसा, ऐशो आरामान जगपाचें आसा. आनी कॉमन मनीस हांगा गोंयान काबारूच जावपाचो आसा. फक्त गोंयान न्हू, देशभरांतलो सामान्य मनीस आम आदमी हो काबारूच जाला. आनी हे काबार करपाचें सरकार हांगाय सेंट्रलाकूय हालपाक जाय आनी हांगाय हालपाक जाय. आनी ती प्रक्रिया देशान आनी राज्यान सुरू जावपाक जाय. Shamchari for GOA365 from Panaji. India was hit by the third wave at the start of this year. The daily cases passed the 3 lakh mark. In the last few weeks, however, states across the country reported a drop in infections. As per recent information from experts, the fourth wave of COVID can hit the country in the first month of August. India reported 1,421 new COVID cases and 149 deaths in the span of last 24 hours. 98.75% of the patients have been recovered so far. Daily positivity and weekly positivity rates stands at 0.25% and 0.29% respectively. At the same time, 12 to 14 years old were given more than 1 crore doses, while the country now gave 180 crore doses of vaccines which started at the beginning of this month. BA2 Omicron subvariant is already dominant in the Americas according to WHO, and its share of cases has been steadily increasing in several countries of Africa, Asia, Europe and the Middle East since the end of 2021, WHO said. 1,421 fresh cases for the last 24 hours. 149 deaths reported for last 24 hours. 98.75% patients recovered. Goa has also seen a dip in COVID cases which now stands at single digit. It seems, looking at the record, COVID cases are well under control now, whereas it's a good sign that no fatalities have been reported recently. Bureau Report GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. The state witnessed light rain at isolated places across the state yesterday and will do so today too. The next 4 days, however, are expected to witness dry weather as maximum and minimum temperatures will hover around 34 degrees and 26 degrees Celsius respectively. Maximum and minimum temperature were recorded to be 33 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively today. IMD reports say that there will not be any large change in maximum temperature for the 3 to 4 days. Haze and light mist is expected in the next 2 days. As such, those travelling are advised to remain alert.
There are no other weather or fishermen warnings issued for the next 5 days starting March 27. Light rainfall at isolated places across the state today. Weather to remain dry for the next 4 days. Maximum and minimum temperature today 33 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Haze and fog expected at isolated areas today tomorrow. No weather or fishermen warnings issued so far. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, GOA365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, GOA365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.